అమెరికా మీకంటే అంతకుముందు ఎవరైనా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి? మీరు డైరెక్ట్గా వచ్చి న్యూయార్క్లో ల్యాండ్ అయ్యారా ఎలాగా? డైరెక్ట్గా వచ్చి న్యూయార్క్ ల్యాండ్ అయ్యానండి. వీ హ్యాడ్ ఎ క్లాస్మేట్ who came 3 years ahead of me. So he kind of advised me how things work here and how to do things. So I was able to get his help to come here. మీరు ఫ్లైట్ ఎలా వచ్చారండి? Pan Am అనేసి ఇప్పుడు ఆ ఎయిర్లైన్ లేదనమాట. సో ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు టు బాంబే టు లండన్ అండ్ లండన్ టు న్యూయార్క్. ఎంత టైం పెట్టేదండి అప్పుడు? It took about a day and a half to come over. Yeah. అంటే ఇది 73 దరిదాపుగా 30-40 ఏళ్ల క్రితం. అవునండి, ఇట్స్ మోర్ దెన్ 40 years now. అమెరికా అప్పుడు ఎలా ఉండేదండి? Now it's totally different now. It was lot less diverse than what it is, and finding an Indian was a rarity those days. And for the entire New York City, the whole of Manhattan, there is one Indian restaurant which was owned by a Bangladeshi, and he called it as Indian restaurant. So now we have more than 100 restaurants of Indian origin in Atlanta. So it has changed a lot. 10% of the population of the medical schools in this country are right now by Indians. అంటే అప్పట్లో అంతా ఏషియన్స్ అంతా గ్రూప్గా ఉండేవారేమో. Asians ante, so when you find another Indian, it was a great pleasure to get to know them, meet them and spend time with them. ఈ గ్రాడ్యువల్ డెవలప్మెంట్ చెప్పగలుగుతారా? అప్పటి నుంచి మీరు 73 నుంచి అమెరికాని చూస్తున్నారు. ఇండియన్ పాపులేషన్ ఎలా గ్రాడ్యువల్గా డెవలప్ అవుతుంది? There has been a rapid explosion. Until the mid-70s, it was very easy for the physicists to come here. After that, then it was a trickle. But in the 80s, there was an explosion of IT people coming over here, and that has never stopped. So right now, most of the industries in this country will not run if all the Indians one day suddenly stop, say, I'm not going to work today. Whether it's the physicians or the IT people, I think all the industries will come to us. అంటే 80కి ముందు ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళంతా డాక్టర్స్, ఆ తర్వాత 80 తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళంతా ఐటీ వాళ్ళు వస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు డాక్టర్స్ రావడం కష్టం అంటారండి? It's difficult because now there is a lot of local physicians who are trained in this country. So to get training, there is no need, or at least there is not as much need as it was. So now what we are seeing, not people come from India, but the second generation, like my children, and their children will also be. అంటే మన అప్పట్లో వచ్చిన మీరు డాక్టర్స్ మళ్ళీ మీ పిల్లలు డాక్టర్స్ అవటం, మళ్ళీ ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు, అంటే ఎక్కువ మన ఇండియన్స్ మళ్ళీ డాక్టర్స్గా వస్తున్నారు అనమాట. బట్ ఇండియా నుంచి రావట్లేదు. ఇండియా నుంచి. సో దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అంటారు. ఓకే గుడ్. అంటే బట్ ఐటీకి వచ్చే వాళ్ళంతా ఇంకా అట్లయితే ఐటీకి ఇంకో 20 years పోయిన తర్వాత వీళ్ళ పిల్లలు మళ్ళీ ఐటీకి వెళ్తారు. ఐటీకి ఉండొచ్చు. అండ్ నౌ the country is wide open. You don't have an engineer, you don't have a doctor, you don't have an IT. Every field is open. As long as you can excel in the field, there is nothing will limit you in this country. This is the only country that I know of, if you work hard, people will appreciate and you are well rewarded. And Indians in general have a very good work ethic. హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు. Very hard workers. They have they put their heart and soul into the work and make sure that whatever they are doing, it becomes a success. తర్వాత మీరు మళ్ళీ తిరిగి మీ ప్రొఫెషన్కి వద్దాం, కార్డియాలజీకి. మీరు కార్డియాలజీలో ఎంత అంటే సక్సెస్ రేట్ సాధించారు? ఇంతకాలం మీరు ఎక్కడెక్కడ వర్క్ చేశారు? అంటే I finished my training in 1978. Then I worked in Wisconsin in a group practice where I was the president of the clinic for several years. I was also the chief of staff at that hospital. So after 10.5 years, the cold weather in Wisconsin got to me. So we moved over to Atlanta, and I've been practicing as a cardiologist in 2 hospitals. One is in Commerce, called as Northridge Medical Center. I'm also practicing at Gainesville Hospital, called as Northeast Georgia Medical Center. Before that, I also worked for several years in Atlanta at Emory Midtown Hospital, which used to be called as Crawford W. Long Hospital. I used to do a lot of my procedures there. Then I changed to Gainesville, which is much closer. అంటే మీరు కార్డియాలజిస్ట్గా వర్క్ చేస్తూ ప్రొఫెసర్గా వర్క్ చేసేవాళ్ళండి ఎమ్మెల్యేలో? No. I used to work as an attending to bring all my patients from Commerce there to do my heart procedures అనమాట. ఇప్పుడు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాను? ఇప్పుడు I work still in Commerce and Gainesville as a cardiologist, and I spend some time here as a
in the banking profession. కార్డియాలజిస్ట్గా మీరు ఎన్ని ప్రొసీజర్స్ చేసి ఉంటారండి ఇప్పటివరకు? You know, I never kept count of this. I'm sure I've done thousands and thousands of procedures. జనరల్గా ఎలా ఉంటుందండి ఇక్కడ అమెరికాలో ఈ యొక్క డాక్టర్స్ కార్డియాలజీ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందంటే ట్రీట్ చేసే విధానం? Now, cardiology is a lot of knowledge explosion in the last 20 years. So there are a lot of newer advances where we can do a lot of procedures and extend the life of the patients as well as the quality of life of the patients. So people who used to die with congestive heart failure in 5 years, now they're able to live 15, 20 years and beyond because of the increased knowledge, increased availability of newer medications as well as the newer procedures available for the patients. జనరల్గా మీరు వచ్చినప్పుడు 78, 73 ఆ టైంలోకి ఇప్పుడు కార్డియాలజిస్ట్కి లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది There is కదా. an extensive difference. జనరల్గా మీరు అప్గ్రేడేషన్ ఎలా సాధ్యం అవుతుందండి జనరల్గా డాక్టర్స్కి? We keep up with conversing with each other. We constantly go to conferences, learn all the new technologies. If there is a new procedure, we go to the university and learn those procedures with the help of the professors over there. అంటే ప్రతి సంవత్సరం నేను విన్నాను డాక్టర్స్ టెస్టులు తీసుకోవాలన్నారు, ఏంటండి అవి? Yeah, every year, to keep your license, you have to get so many hours of education. అంటే డాక్టర్స్కి లైసెన్స్ అని ఇస్తారండి అమెరికాలో? అవునండి, every state to practice in Georgia, you have to have a Georgia license. If you want to practice in New York, you need a license. అంటే మీరు స్టేట్ మారితే లైసెన్స్ మార్చుకోవాలి. You have to get అంటే మన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లాగా అంటారు. right. ఓకే, అంటే లైసెన్స్కి టెస్టులు తీసుకుంటూ ఉండాలి. లైసెన్స్ టెస్ట్ తీసుకోవాలండి ఇనిషియల్గా. అది వివరిస్తారండి ఎట్లా అది ఉంటుంది? స్టేట్ ఇస్తుందండి. ది స్టేట్ గివ్స్ ది ఎగ్జామ్. అంటే మీరు పోయి సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేయాలండి లేదా ప్రొసీజర్ చేసి చూపించాలా ఎలాగ? They have a written exam. You pass that. Then before you become a cardiologist, you have to pass internal medicine anamata. So you get your boards in internal medicine. Then you get boards in cardiology. After that certification, every 10 years, you have to get a recertification in the cardiology profession. ఓకే, అంటే ఎవ్రీ 10 ఇయర్స్కి రీసర్టిఫికేషన్ చేసుకోండి. అంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటూ ఆ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే ఓకే. అంటే ఇక్కడ ప్రొసీజర్స్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా కార్డియాలజీ ప్రొసీజర్స్ గురించి వివరిస్తారండి, ఎట్లా ఉంటాయి మనకి అమెరికాకి ఉండే? I don't have any experience how they do it in India because I left India a long time ago. Here, the procedures are many different kinds. Even in cardiology, there are different subspecialties. You have a non-invasive cardiology, which may consist of nuclear medicine, echocardiography, and clinical medicine. And you can be a invasive cardiologist, where you do the cardiac catheterization, or you can be an interventional cardiologist, where you do the angioplasties, you put in the stents. You can also be an electrophysiologist, which is a different branch of cardiology. My son is an electrophysiologist. And what they do is they do the pacemakers, they do the defibrillators, they do biventricular pacing, and they also do the ablations, where they go into the heart and touch and burn the nerve that's causing the abnormalities. So it's a very wide field. కార్డియాలజీలోనే ఇన్ని రకాలు? The cardiology, there are multiple subspecialties. జనరల్గా మీరు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తారండి మీ ప్రొఫెషన్కి రోజు? From Monday through Friday, I spend at least 12 hours practicing cardiology. On the weekend, Saturday and Sundays, usually I go and make rounds at the hospital, which may take 2 to 3 hours. మరి బ్యాంక్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తుంటారండి యాజ్ ఎ చైర్మన్గా? I have a lot of good people. I have about 55 people working for me here. And so I'm constantly in touch with them. And I have periodically prescribed dinner meetings with the management. And I come here every Wednesday, spend my afternoons. And I'm also the chairman of the board. So we have meetings there. I'm also the chairman of the loan committee. So I go through every loan that the bank makes.